Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante o de los universos literarios más extraordinarios jamás creados. Hablaremos de una novela que no solo definió en género, sino que también puso a la literatura latinoamericana en el mapa mundial. Por supuesto, me refiero a Cien Años de Soledad del maestro colombiano Gabriel García Márquez, que es que este libro, publicado en 1967, sigue siendo tan relevante y amado por millones de lectores en todo el mundo? Porque esta historia de una familia en un pueblo perdido en el Caribe sigue resonando con tanta fuerza en nuestros corazones? Acompáñenme a desentrañar algunos de los misterios y maravillas de Macondo. Todo comienza con una frase legendaria, muchos ecos después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hilo. Esta línea inicial no solo es una obra maestra de la narración sino que nos sumerge inmediato en un mundo donde el tiempo no es lineal, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de manera constante. La historia narra la saga de 7 generaciones de la familia Buendía, comenzando con el patriarca José Arcadio Buendía y su esposa, Ursula Iguarán. Ellos fundan el pueblo de Macondo, lugar que empieza como en paraíso idílico en reflejo del Génesis y que a lo largo de 100 años vive una serie de transformaciones agudas y caídas que reflejan la propia historia de Colombia y de América Latina. O de los elementos más distintivos de la novela es, sin duda, el realismo mágico. Gabo, como se le conoce cariñosamente, mezcla la realidad más cruda con eventos fantásticos de una manera tan natural que el lector los acepta sin cuestionarlos. Tenemos remedios caseros que curan el insomnio del olvido, una joven que asciende al cielo envuelta en sábanas, alfombras voladoras, y aluvias que duran exactamente 4 ecos, once meses y 2 días. Estos elementos mágicos no son solo adornos, tienen un propósito profundo, sirven para expresar las verdades emocionales y psicológicas de los personajes, para mostrar cómo la superstición, el mito y la realidad coexisten en la cultura latinoamericana. La magia es, en muchos sentidos, una forma más auténtica de contar la realidad. Pero Cien Años de Soledad no es solo fantasía, es una crónica brutalmente honesta de la historia. Atrás de Macondo, vimos la legada del gobierno, la religión, la guerra civil entre liberales y conservadores, representada en las 30 contiendas armadas del coronel Aureliano Buendía. Vimos la legada del ferrocarril y la modernidad, y con ella, la legada de la compañía bananera estadounidense. Este episodio, la masacre de las bananeras, es otro de los momentos más impactantes de la novela y está basado en un hecho histórico real ocurrido en Colombia, 1928. Gabo utiliza la ficción para denunciar la injusticia y, sobre todo, para combatir el olvido. En la novela, después de la masacre, una amnesia colectiva y oficial intenta borrar el suceso de la historia, una poderosa metáfora de cómo se manipula la memoria histórica. Hablamos ahora de los personajes, que galería de personajes inolvidables. La familia Buendía está marcada por la repetición de nombres, Aurelianos y José Arcadios, que a su vez parecen heredar destinos y rasgos de carácter. Los Aurelianos son introvertidos, solitarios, con una vocación para la guerra o la orfebrería. Los José Arcadios son impulsivos, gigantescos y con una fuerza descomunal. Y en el centro de todo, como el eje inquebrantable de la familia, está Ursula Iguarán. Ella es la gran matriarca que vive más de 100 años la conciencia de la familia la que lucha contra el tiempo y el destino intentando vano mantener la cordura
y el orden en una casa que se desmorona. Su pragmatismo contrasta con la locura, y los sueños de sus descendientes. Otro tema fundamental es la soledad. Como el propio título indica, la soledad es el destino ineludible de los Buendía. A pesar de vivir rodeados de gente, cada miembro de la familia está atrapado en su propia burbuja de soledad. La incapacidad de amar, de comunicarse verdaderamente, es la maldición que los persigue. El incesto, un tabú que pende sobre la familia desde su fundación, es una manifestación de esta soledad. La familia se encierra tanto en sí misma que termina por consumirse. García Márquez nos muestra que la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino una condición existencial. La soledad del padre, que experimenta el coronel Aureliano Buendía, y la soledad del amor no correspondido, que sufren tantos personajes, son facetas de este sentimiento universal. La estructura de la novela es circular. La historia parece repetirse una y otra vez, con eventos y nombres que regresan como ecos a lo largo de las generaciones. Este ciclo solo se rompe al final, con el desciframiento de los pergaminos del gitano Melquiades. Melquiades, otro personaje fantástico, había escrito la historia completa de la familia sin ecos antes de que ocurriera en sánscrito. El final de la novela es simplemente apocalíptico y genial. El último de los Buendía, Aureliano Babilonia, finalmente descifra los pergaminos mientras en viento huracanado arrasa con Macondo. Descubre que el primero de la estirpe está amarrado en árbol y al último lo están comiendo las hormigas y que las estirpes condenadas a sin ecos de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Es un final que cierra el círculo de manera perfecta y devastadora. El lenguaje de García Márquez es otro de sus grandes logros. Su prosa es rica, poética, llena de hipérboles y descripciones sensoriales que te transportan directamente a los calles polvorientos de Macondo. Puedes casi oler el aroma de las guayabas, sentir el calor sofocante y escuchar el zumbido de los insectos. Es en estilo que te envuelve y no te suelta. Cien ecos de soledad es mucho más que una novela. Es un mito fundacional, una Biblia latinoamericana, un espejo en el que se mira todo un continente. Es una reflexión sobre el tiempo, la memoria, el amor, la guerra, el poder y, por supuesto, la soledad. Leerlo es una experiencia transformadora. Si nunca lo has leído, te animo a que te sumerges en sus páginas. Puede que al principio el árbol genealógico te parezca un laberinto, pero deja lever. No intentes entenderlo todo de forma racional, siéntelo, vive en Macondo por un tiempo. Te aseguro que será un viaje que no olvidarás, y si lo leíste, ¿qué tal una relectura? Siempre se descubren nuevos detalles, nuevas capas de significado en esta obra inagotable. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué escena te impacta más? Me encantaría que compartieras tus impresiones en los comentarios. Cien ecos de soledad nos enseña que la historia, tanto la personal como la colectiva, es un ciclo que tiende a repetirse si no aprendemos de él. Pero también nos da una puerta abierta a la esperanza, la idea de que, quizás, rompiendo el ciclo de la soledad a través del amor y la solidaridad, si podamos tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias por acompañarme en este análisis de una de las obras cumbres de la literatura universal. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya picado la curiosidad por leer o releer a García Márquez. No olviden dar like a este video si les gustó. Suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre libros fascinantes y activar la campanita de notifications. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.